Би, спасибо большое вам за возможность этого интервью. У меня несколько вопросов в связи с мероприятием, которое происходит, и в связи с вашей работой. Bi, thank you very much for being here and for your interview. And I have a few questions about our conference and our work. Сперва про работу. First, about work. Могли бы вы немножко рассказать о том, где вы работаете, про университет и про ту активность научную, которой вы занимаетесь в рамках CIRC-PIMD? Could you please tell us about your work, where you work, in what university, and what work do you do в этом научном сообществе CIRC-PIMD? In CIRC-PIMD. Okay. My name is Би Маес, and I work as a professor in the University of Leuven. Меня зовут Би Маес, я профессор в университете Лёвена, Бельгия. That's what I wanted to say. Leuven is a small part of a small town in Belgium. Лёвен — это маленький городок в Бельгии. But one of the largest universities in Belgium. Но один из самых крупных университетов в Бельгии. And I am what we call in Belgium an orthopedagogue. И я считаюсь по бельгийским меркам ортопедагогом. And that's a kind of discipline. You could say it's special education, but it's not only focused on the education or school system. It's more about supporting people who have all kinds of disabilities or limitations in participation. Можно назвать меня специальным педагогом, но не педагогом в школьном смысле, а педагогом, который работает в различных организациях, поддерживает детей. So this may be children in schools, but also children in their families and children in daycare centers or adults in all kinds of services. То есть это могут быть дети в семьях, дети в школах, дети в стационарах, да, и также взрослые, которые в различных центрах. And in our discipline we do research about how can we support those children to learn or to develop or to participate in all kinds of interactions and activities. И в своей работе мы делаем такие исследования, чтобы понять, как мы можем поддерживать учеников, чтобы они обучались, чтобы они улучшали свое развитие. Yeah. So I'm professor at the Research Center of Special Education and Disabilities. Я профессор в Центре специального образования и нарушений. And one of my specializations is supporting people with profound intellectual and multiple disabilities. И одно из направлений моей деятельности — это работа с детьми с нарушениями умственной сферы. Тяжелыми нарушениями развития. Okay. And so for us, these are children. Often those children have a lot of severe brain damages, and because of that they have disabilities on different fields, such as profound intellectual disabilities, but also motor disabilities or sensory difficulties. So they have limitations on different domains of their functioning. Многие из этих детей имеют травмы мозга, и поэтому у них есть нарушения разные, и сенсорные, и моторные, и нарушения мозга, и они могут выражаться в разных сферах. And our research is focused on quality of life and quality of support for these people. Наши исследования основываются на том, чтобы смотреть на качество жизни, качество поддержки этих детей. So we develop instruments to assess quality of life and to get an idea about what's the quality of life of those persons. Мы сейчас развиваем инструменты, чтобы понимать, как вообще как у этих людей происходит жизнь, как они учатся. But we also develop strategies to support, to improve quality of life and quality of support. А также мы развиваем стратегии, чтобы поддерживать качество жизни, качество поддержки. And so we are a member of so there are in Europe, but also in other parts of the world, like in Australia, in the United States, there are other people working on the group of persons with profound intellectual and multiple disabilities. And we are gathered in one of the special interest research groups of YESIT.
Мы являемся частью большого сообщества людей, которые работают по всей Европе и в других частях света, например, в Австралии, людей, которые работают с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, и в YASIT. Yeah, so YASIT is it's in a long word. It's the International Association of the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities. Это расшифровывается как международное сообщество исследований в области развития людей с интеллектуальными нарушениями. So a long and difficult word. So yes, it is a kind of world organization uniting all people who are doing research, but also work in practice with people with intellectual and developmental disabilities. Это и исследовательская работа, и работа непосредственно с людьми с множественными нарушениями развития. And they have several subgroups, and so one of the subgroups, we call those subgroups the CIRC, Special Interest Research Group, and one of the CIRCs is about persons with profound intellectual and multiple disabilities. Есть несколько подгрупп, мы эти подгруппы называем CIRC, это группы специального интереса, и вот одна из этих групп специального интереса, она как раз направлена на изучение людей с тяжелыми множественными нарушениями развития интеллекта. And so we have regular meetings with that group, exchanging information and exchanging ideas about supporting persons with BIMD. И у нас происходят регулярные встречи внутри этих групп, где мы обмениваемся опытом, обмениваемся информацией о том, как применяем эти методы. У меня такой вопрос, Би, насколько велико это сообщество? I have a question, Би, how big is this society? И сразу же вопрос, наверное, о том, каковы основные точки интереса, исследовательские точки этой огромной сложной теме. And which are the most popular points of interest, the most special points of interest in this big topic? Yeah. I don't know how many members of YASIT, the large organization, there are, that I don't know. But in the CIRC, we have about, let's say, I think 60 or 70 members. And it is spread all over the world. So members from Europe, Asia, Australia and the United States, Canada too. Я не могу сказать, сколько во всей большой нашей организации людей, их, наверное, слишком много, но вот в нашем этом небольшом кругу в СЕРКе приблизительно 60-70 человек, и они по всему миру распространены, и в Европе, и в Азии, и в США, и в Канаде, и в Австралии, то есть действительно по всему миру. And sometimes, so I think we have about 70 members, but sometimes we also organize meetings. We call these meetings for young researchers. So these are students, PhD students working in different universities, also coming together. And so then I think if you add those people, we are even a larger group of, let's say, about 100 people. Если говорить вообще в целом, мы еще, кроме нас вот 70 человек, иногда создаем мероприятия для молодых специалистов, например, для студентов, для диссертантов, и если собрать их всех вместе, чтобы они тоже поделились опытом, узнали что-то новое, то будет, наверное, человек 100. Yeah. And the main topics, well, there are different topics, but I think, one of the important topics is in fact communication and interaction, because that's a kind of main issue in persons with PIMD, the pre-symbolic communication and how you can support people who communicate on a pre- or proto-symbolic level. У нас достаточно много тем, которые мы исследуем. Но самая важная тема — это, наверное, коммуникация и взаимодействие, потому что это особенно важная тема для людей, находящихся на досимволическом уровне общения.
Another important issue is families and how families get used to or educate their child with a PIMD at home and how we can support families in educating their child at home. Другая важная тема — это, конечно, работа с родителями, потому что это очень важно, чтобы мы помогали родителям производить различные обучения детей на дому, детей с множественными нарушениями. Another important issue is about health and health issues. We have, for example, some people working on assessment instruments for pain for children with PIMD. How can we assess if they have pain and how we can support them in that field? Другой важный вопрос, который мы изучаем, это, конечно, здоровье, потому что здоровье нельзя недооценивать, и некоторые исследования полностью настроены на то, чтобы уменьшить количество боли, которые постоянно испытывают дети. Да, конечно. Profound intellectual mental то есть это дети с тяжелым множественными нарушениями. I think another issue is also about what I also called yesterday in my presentation, the working systematically and methodically. So there are some people working on educational programs and how you can start from a broad assessment and then determine the goals you have and see what kind of activities you can do to reach that goal and how you can evaluate continuously. So the whole system of working systematically in a kind of educational program is also an important aspect. Также одним из очень важных аспектов является методический подход. Например, вчера я на конференции об этом рассказывала, о том, как из широкой темы как-то приступить уже к применению всего этого на практике и вот как разработать эти методические программы. So these are just some examples of the topics we discussed there, but sometimes it also depends on what I said, the new PhD students and the topics the new students bring in. So it might be very different from one meeting to another. Это только некоторые темы, которые мы, конечно, изучаем, но очень важно то, что мы переходим из различных встреч, мы получаем новую какую-то тему для разговора и начинаем ее разрабатывать, исследовать и, соответственно, развивать другие вопросы. Я совершенно уверена, что аудитории, которая будет нас слушать и смотреть, ужасно интересны эти вопросы, потому что здесь, я думаю, в России, в Санкт-Петербурге, все-таки мы где-то только в самом-самом начале этого пути размышлений, развития, собирания методов из этой области. I'm sure that people who will listen to us, our audience, will be really interested in these questions because now in St. Petersburg in Russia we're still on the first very early stages of development of these topics, but it's very interesting for us to know. Yeah, and the CERC, let's say YASIT and the CERC is open for everyone. So we do have a website. There is a website. If you go to www.yasit with the 2 Ds at the end .org or from organization, so org. Then you come on the website of YASIT and there you have all the different CERCs and you can just click there and see all the information about the CERCs, but also a lot of presentations of our meetings are put there. It's not translated in Russian, of course, but people who understand English can see a lot of information there on the website of YASIT. Yeah. YASIT открыт вообще, и наши CERC-группы открыты для всех, и поэтому у нас есть веб-сайт, и можно зайти на этот веб-сайт, кликнуть на любую часть, на любую CERC, прочитать информацию, получить презентацию, информацию дополнительную. К сожалению, на русском языке этого, конечно, нет, но если люди могут почитать на английском или воспользоваться переводчиком, онлайн-переводчиком и прочитать эту информацию, ознакомиться. Би, я знаю, что вы в первый раз в России. Я знаю, что для вас такой первый опыт тоже погружение в профессиональную среду. Каковы ваши впечатления от этого первого опыта? I know it's your first time in Russia and the first time that you came into our professional field here. What's your experiences? What's your impressions?
well, I'm just on the conference, of course, so I didn't have seen anything in practice. I've not visited the schools or the services, but I'm very impressed in the first place by the large group you gather here in the AAC conference. Я, конечно, только сейчас в рамках конференции, поэтому я не была на местах, где реальная работа происходит. Но, во-первых, я поражена тем, сколько людей пришло на конференцию по АДК. Because it means that a lot of people working here in Russia are very open to the ideas of alternative and augmentative communication and are willing to learn more about it, to implement it in their practice. Потому что это означает, что так много людей, работающих в России, заинтересованы в том, чтобы использовать АДК, чтобы использовать ее в своей работе, применять различные методы новые. So I've heard a lot of practitioners talking about the way in which they try to implement AAC in their classes and in their schools and services. So I've seen and I've heard a lot of very nice examples of AAC implementation. Я слышала и видела очень много интересных вариантов применения АДК на рабочих местах, в школах, в различных интернатах от людей, которые работают, профессионалов. Yeah. A general impression, but that is not unique to this conference. It's a feeling that we often have in conferences, is that there is not always very much attention for that group of people with profound intellectual and multiple disabilities. Общее впечатление, это не только касательно этой конференции, но вообще всех конференций, куда мы ездим, что не так много уделяется внимания людям с множественными нарушениями интеллектуальной сферы. And because often we talk then about persons who have a kind of symbolic awareness and are able to use symbolic communication, and in the group we are working in, we are really talking about persons who have a very basic level of communication, so kind of pre-symbolic communication, and well, that's something, but that's not unique for this conference. It's something we want to stress, that we might not forget that group of people also in relation to interaction and communication. Очень часто мы встречаемся с ситуацией, что вся информация направлена на людей, у которых уже есть какое-то понимание смыслов, какая-то возможность работать с карточками, с символами, но в своей сессии и, в принципе, мы хотим очень сильно обратить внимание на то, что очень много есть людей, работающих только на базовом уровне, воспринимающим все на базовом уровне, и, соответственно, что им тоже нужно обязательно уделять внимание, чтобы у них также происходила коммуникация и взаимодействие. But that's something you know, because you have invited us to speak here at the conference about that group of people. So thank you very much for that. Ну, очевидно, вы об этом очень в курсе, потому что вы нас пригласили здесь на этой конференции рассказать об этом и поделиться опытом. И спасибо вам большое. У меня слова благодарности к вам, и я очень надеюсь, что еще оставшееся время на конференции для людей, присутствующих здесь, и для вас будет полным и радостным. I have really a lot of words of gratitude to you, and I hope that the remaining days on the conference will bring you some new information and new experiences and impressions, and you will have fun. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Thank you.